Так. Вообще музыку не еле-еле слышно. Так, что ли, вот это еле-еле слышно. Так, пока. Да. Давайте это репостим. Я чупа-чупс сижу, я про них совсем забыл, они у меня уже неделю лежат. Так, игры, да, ну, ничего страшного по мне. Так, у меня почти 23:00. Что-то как-то хреново грузится, конечно. Что ж у меня с компом-то? Что самое интересное, все грузит, а тут нихуя. Что загрузит хоть там? А загрузит. Это, видимо, это компу моему пизда. Так, что у нас осталось меньше 20 минут. Давайте все это уберем. Да, интернет тупит у меня. Но музыка получше стала. Ну, интернет тупит. Ладно. Давайте я переключусь снова. Так вот. На следующей неделе у нас тоже будет конференция, но это такая последняя летняя конференция. Пойду я, наверное, воды налью пока. Я думаю, что чупсами у нас пока все на сегодня.
знаю, почему завтра, ребятки, стрим будет, надо. Я сегодня игровой стрим устроить, ну, поиграть с вами. Но ничего не получилось. У нас тут игры выходят. Сегодня прям день настоящих видеоигр. И что-то интернет сразу. Давайте интернет, все пошло. Вот начнем чупа-чупс, я себя чувствую, у меня как будто заморозка здесь пошла. Да, что-то как-то тупит и тупит. А у вас заход окна еще не отобразился? О, я все есть. О, сейчас показывают сразу. Так, надо звук на здесь нормально. My name's Rocky Stoutenberg, aka Rocky No Hands. I'm the best in the world at playing video games with my mouth. If I'm not gonna be the best, I don't wanna do it at all. These lips are deadly. Right now, I focus mostly on Call of Duty Warzone because it's the newest game out. Oh my god, that sucks for him. My highest kill game is 13, which is better than most. Ooh, got another guy. Woo! Yeah, baby! They're either mind blown or they're like, what are you doing with your mouth, you weirdo? You just got killed with a guy with your mouth. You might want to reevaluate your hobbies. Die already. So if I want to shoot, I'm going to just blow into the middle. If I want to crouch, I sip on the right and center. You have one joystick to either look around or move around. The most difficult thing to do in a quad stick is to be able to aim and move at the same time. It's almost impossible to do it. On my way, sunshine. I was pretty much an outdoorsy guy. I was really into ice hockey and lifting weights. I grew up racing dirt bikes and motorcycle, four-wheelers, everything you could think of. In 2006, I was just at a party with a handful of friends and we're all drinking. We ended up at my buddy's house. Me and this kid were just wrestling around on a mattress and he ended up dropping me on my head and broke my neck. My accident left me with basically just paralysis from the neck down. And I just got a little bit of shoulder movement and that's it. Don't worry, I'm coming back, boys. Oh, never mind, you died. That was a waste of my time, I guess. Compared to able-bodied players, I'm probably better than most. If not better than a lot of people. Только на вот интернет остановился. On his stream, if you were to turn the camera off, you couldn't tell the difference between him using his mouth or if somebody was playing with their hands. I feel like he's better now as a gamer than he was when he could play with his hands. To watch him in his own element, it's great. I have 2 Guinness World Records in 2020 for Fortnite, which is the most wins using my mouth and the most kills in a match using my mouth. Right now I'm focusing on Warzone more so than any other game. I'm trying to get me another world record. Так, что там, 9 минут осталось. Я не знаю, сколько будет идти, час, там 2, вот. Интересно было бы узнать, конечно. Так, у нас обещают
столько игр надо показать, где стоит. Там всякие Индии, не Индии и так далее. Пять минут всего, 5 минут всего. Последняя летняя конференция. И там идут уже осенние. Я знаю, что я завтра хотел постримить. Не знаю, во сколько падает. Это будет, скорее всего, вечером. Позже откался хотел поговорить. Говорят, игра не удалась. Хуже, чем без счастья. То есть шаг назад вот хотел заценить.
2 минутки осталось, пацаны. Я продолжаю жрать этот, сосать ебучий чупа-чупс. Так, все. Там ВКонтакте, конечно, пишут, но я его не закрою, в принципе, обычно. Здорово, здорово. Ку-ку, привет, привет. Добро пожаловать на вот этот стрим чатский. Я, кстати, не знаю, у тебя никнейм похожий это. Так кто там постоянно все пишет и пишет? Так, что там? А, ну все, начинаем, короче. Ой, что-то у меня полетело тут. Озвучка будет? А, нет, озвучки не будет. Что? Артем Бредихин тоже здорово. Что-то какие-то у вас никнеймы, вы, похоже, новенькие. Вообще не знаю, как вы нашли этот странный канал. Вот, озвучки не будет, потому что где найти озвучку. Субтитры никто не вставлял. Сразу грузиться начал. Как у вас это, ребятки, день прошел? Сегодня пятница. Там осталось пару дней и начнется этим. Опять там школа, учеба и так далее. Вот, премиел. И сразу, видите, сразу вот премьера. Должна нам Сколько, кстати, показать. Хэштег Future Game Show. Как у вас дела, людишки? Может, чем-нибудь у вас интересно сегодня было? У меня сегодня на работе как-то скучновато, бы сказал, наверное, даже было. Какие проекты намечаются? Я не знаю. Я знаю, что понимается Activison покажет нас что-то должны, Sega, Давка Games, ну всякие там не написки игры. Какие-то просто покажут игры. Может даже что-то новое покажет. Я как бы ничего не особо сильного не жду, потому что я не люблю вот эти онлайн-трансляции, я люблю когда вживую. Но из-за этого коронавируса вот. Что у тебя с микро? А что у меня? А что у меня с микро? На фоне звуки? Подожди. Серьезно, что ли? Если есть на фоне звуки. Серьезно, что ли? Если есть на... Сейчас я делаю. Я еще кое-что делаю, сейчас все мы исправим. Возможно. А может ли это, потому что опять меняет видеокарта мозги? Вот, видеокарта, аудиокарта мозги бьет. Сейчас, смотрите. Let's kick things off by taking a deeper dive into Die by the Blade with its lead designer. Exclusive.
Peter from Triple Hill. I'm a lead designer of Die by the Blade game. We're a super small team here in Košice, Slovakia, building the fighting game where you are going to wield various weapons from the past Japanese era, European weapons as well. Надеюсь, их больше нет. Premise, the main idea of the game is to Я просто это вытащил, вставил, бывает такое. Минус микро, ясно. Не, почему? Все с ним нормально, я его просто, как говорится, перезагружал. Нет теперь звуков на фоне? Никаких. Надеюсь. Просто мне неудобно, у меня системный блок внизу находится. Кто-то спустя что-то его на столе поставишь или на подоконник. Места вообще нет. Очень вообще места нет. Это надо новый стол покупать и все. Там со звуком нормально стало? Надеемся, вот. Нормально. Что-то, правда, это. Только это. Квадратик красный мне показывает. Сейчас должен быть зеленый показать. Да, вот зеленый показал. Там это просто квадратик красный показывал. Почему? Вот. Ну что там со звуком нормально все? Это я не знаю. У меня стрим-то я не включен. Какая-то игра плана, блядь, похожа. Ну, хер знает, какая такая сторона довольно, да, на самом деле. Our next game looks like a Revolver Ocelot cheese dream set to a techno beat. Wait. What does a David Hayter cheese dream look like? Так. Involves a lot of cheese. Ну, хрен знает, что там Смика. Ему хана. Хана? Я сам хочу послушать. Да, слушай, действительно есть какие-то звуки. Я понял. Так. Вот. Почему обманул всех? Типа, а чё он обманул? Обманул всех, да, сейчас расправим, я... Ну, у меня, короче... Не, я что-то слышу, там какие-то звуки есть, или это из-за этого игры, непонятно. Причем здесь Аутюн, ты же написал, ну, что это, Николхана, хотя кто знает, может вообще девочка даже, не знаю, просто хер знает, что там с микро, но надеемся нормально. Ну, у меня микро уже стало, сколько мы уже, года 3, наверное, будет, я его на Алиэкспрессе был, он там, копейки стоил. Это лучше было, чем предыдущий, не знаю, микро 4-5, наверное, 6 я сменил вот за... в своей саной коллегой в YouTube. Так, вот у нас опять пример. Правда. О, PlayStation. Это, видимо, этот Холл, которого выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5. Это нам показывали уже. Просто вот пример, это типа новый трейлер. Вот. Я девочка. Откуда я знаю? Я же не знаю тебя. Просто бывает, люди скрываются, бывает, например, имя женское, ну, по никнейму читается, а там, оказывается, пацан. А бывает такое, вот я лично один раз в жизни такой встречал, прямо на стримах, а бывало, что пацан, вроде никнеймовский такой какой-то, а там девка была, то есть, и вот такая вот херня.
ты сказал. Я просто сказал, может, кто, я же не знаю, кто ты, блин. Понимаешь? Какое женское имя? Я говорю, по-разному бывает. Никогда ты это не поймешь по человеку, пока ты его в голос не услышишь. Люди бывают разные. Я вот знаю, что девкам, например, нравится в мужском поле писать. То есть, ну, тоже какая-то херота. Кстати. Опять звуки. Опять звуки. А тебе мой голос надо? Ну, че так стрим тормозит? Он не тормозит. Это игра такая. А это же геймплей с PlayStation 5. Чуваки. А тебе мой голос надо? Да нет, я тебе просто сказал, откуда я же говорю, не знаю. Но если тебе делать нечего, можем его в контакт на это, как там, голосовуху отправить. Или можешь вообще вон там в Discord добавиться, куда хочешь. А на ЛС лучше игралось бы. На ПК такой холлов. Я не особо любитель холлов. Просто они какие-то все не страшные. То есть, ну, не особо пугаться, но я вот хотел это в Dark Pictures пугать, потому что демка вышла. Я посмотрел, там намного круто, там типа коробчик вот. Это вообще больше игру похоже на какую-то VR-игру. Звуки. А чего там звуки просто. Я вот не понимаю, не из мика интересно идут или честно. У меня есть одна идея, как это исправить. Вот. Вы пока можете написать, как у вас там вообще все проходит, какие у вас планы на выходные. У меня, я честно говоря, не знаю, вроде каких дел нету. Не играю Дум. В Doom Eternal я, к сожалению, пока что не поиграл нормально. Я чуть-чуть вот тихий звук мы можем вот прибавить. Чуть-чуть вот так делать. Я же не знаю, просто там по школе нормально. Сейчас тогда с микро разберемся. Так, главное это, чтобы этот интернет не пропал. Бывает, там надо то ему аудиокарту менять свой там. Ну да, кое-как. Микро уже храм. Я вот не помню точно, что проблема, я в этом не шарюсь. Как вот, ребятки, неудобно лазить бывает. Если хотите себе фигня игры, ну, фигня. Так, кто сказал, что будет игра хорошая? У нас сейчас коронавирус идет, все переносит. Так что это... Там теперь нормально. Так, стало, надеюсь. Надеюсь, что стало нормально. Там что-то подгружается у них. GTA 6 будет. Не сомневаюсь. Quantum Error is coming soon to PS5 and PS4.
Now we're going on a journey to Middle Earth to learn more about Lord of the Rings, Gollum. With a mix of puzzling, stealth, and parkour, the game even explores Gollum's alter ego as Schmeagol, where he wrestles with his true identity. How you doing over there, David? You Блядь. wrestling with your true identity? Что ж там-то? Так, сейчас попробуем тогда. Сейчас будем проверять. Hello, I'm Saida Haberstroh from Dedelic Entertainment and I'm currently working on the Lord of the Rings Gollum as a project manager. Right now we are working on the Lord of the Rings Gollum, which is an action-adventure with a big focus on storytelling. We are aiming for an all-round experience where gameplay and story go hand in hand to create the ultimate Gollum game. Here you can see our inner conflict minigame where you have to decide for either Gollum or Smeagol. In this case the green options are the Smeagol options and the red ones are the Gollum options. And you as a player have to manifest a choice, so you have to press a button multiple times in order to manifest your option, but the options are also flying Какая-то around the хрень, screen, по-моему, so это дело не в start микро. Знаете, playing что я хотел бы and попробовать? it Обыску can happen перезапустить. that sometimes the Потому- player has another outcome than expected. Так, пока But там this ничего is не показывает, also нам depending картинка просто on встала. what the player made. Я сейчас Whether the это player is обыску перезапущу. Ну, стрим вернется там буквально через пару сек. У вас просто остановится и вернется. Потому что... going on. Так, Will be coming to current and next-gen Sony and Microsoft consoles, Nintendo Switch and PCs in late 2021. так, все, возвращаемся. «Властелин колец» это в 21 году будет у Thanks нас. again to Sadie for that insight. Lord of the Rings Это Gollum стелс, кстати, игра будет. PC and all relevant consoles in 2021. Now, PC players Не might be пойму, wondering, я but I'm not исправился, so звук. sure. Значит, я не в чем проблема. Я вроде микро выключаю. We're pleased to announce that the game is coming to new platforms with this exclusive trailer. Ну, как будто это. Будто не хочет выключаться. Вот, эксклюзив, кстати, это у нас. Сейчас будем разберемся как-нибудь. Я просто не пойму, сука, в чем дело. Daniel Neuer is afraid. He listened to a forbidden music box. Hello? And now, a presence is chasing him. Is that music? В чем дело, может? What it is. But he knows what it Стрима wants. проходит. Какое оно проходит? Качество стрима, оно нормальное? Как оно, блять, может быть плохое, если там Full HD стоит? И нормально писать тоже. Надо научиться. You are never То safe. какие-то ошибки кого-то, блять. 6 лет, блядь. 15 unique characters to save Daniel from his imminent doom. Ой, у меня это вакуумка застряла в ушах. Я, кстати, не знаю, засигла. The scariest of places. Засигла. Вот. Что-то я хотел сказать и забыл. To unravel the mystery. Я не знаю, сколько вот концерты будут идти, там, час, два, хрен знает. Мне как бы без разницы, мне завтра на работу, как бы, по идее, так не надо. Слушай, а вот вчера была эта проблема с микро? And face the presence as it reacts, Вчера же это Gamescom стрим, не знаю. hunting you in different Ну ничего не будет, то ли хочу. What is this? Someone there. This Halloween, the song is playing. And once you listen to it,
Nothing can save you. Так, выходит она у нас 29 октября на PlayStation 4 и Xbox One. That's right. Song of Horror is coming. Блин, я вот, честно говоря, пока ты с микро разбирался, я забыл это. Какая-то игра почему нам должна Сколько показать. У меня еще чупа-чуп здесь остался. График много, мне надо, что здесь она отображается, здесь можно понять. Блин, что ж с микро-то делать-то? Эта хрень вчера, похоже, началась. Блин, я до этого не, как я не замечал. Никуда не писал, By popping a pentamine. Oh, brother. That's better. Надо какой-то такой план придумать. Thrill. With darkness and silence to the... David, not like this. Эксклюзив. I fight them all the time, the ones that I don't know, keep me up at night, wrote a little note, so I'd remember why I swore I'd never go, falling to Шумит как сука. Is out 2021 on Hi, I'm Greg from Shedworks, and this is our game, Sable. Sable is a girl who comes from a family of nomads living in a great desert. Our story begins as she's preparing to leave her family and set out into the dunes alone. Glide across the landscape, which can be upgraded and customized.
Так. Ну, что там работает? Давайте. Так, поставим мы. Еще чуть-чуть сделаем. Так, во-во-во-во-во. На громкобату вот так сделаем. Ну это хорошо все. Конечно, правда, звук не слышу. И вы, наверное, тоже, да? Да, вы тоже не слышите, но это, в принципе, можно решить. Так, вот он звук. И вы должны слышать, да, вы. Так, там что-то показывает это. Так, с микро что-то. Слышно. Нет, там опять на звуки идут, да? Так. Не, по-моему, все, да? Пропала эта хрень, этот шум. Непонятно, откуда он был, правда. Я просто пока перезагрузил, то есть, и еще нормально. Так, где у нас звук работает? Ну, вот это нам отключить надо. И вот это тоже отключить. И где должно работать? Да, вот. Со звуком, ну как у меня там, вы же там жаловались, я сюда зашел случайно. Так. Не хотел сюда заходить. Так, вы не видите. Сейчас вы увидите. Так, мы там, конечно, пропустили полыгу, наверное. Но я не думаю, что... Ну, отлично. Вот все установили, теперь можно нормально прям смотреть. Так, подписывайтесь, кстати, на канал, если хотите смотреть стримы. Они не каждый день происходят. Рассказывайте друзьям, будет замечательно. Так, чем будет больше зрителей, тем так лучше в рекомендации будем попадать. А потом... Завтра, не знаю, что завтра надо позже в Каус-3, типа, да? Посмотрим, что там. Может быть, не знаю, потому какие игры вышел. It's a game where strategy is just as important as skill, and in order to survive, you'll need keen observation skills, careful planning, and some skillful execution. Молодцы, что хоть дождались, я думал, вы уйдете, типа. Taken in one of our worlds called the Arbor. So in Lemniscate, all of our different maps take place on different worlds spanning the entire galaxy, which creates a great variety of location as you play. We're currently watching a 1 versus 1 game, but we do support 1v1 and 2v2 4-5 человека, сейчас уже ни хера не понял. Почему так? You can actually play local multiplayer using past the controller setup. Ну, я, считай, все починил, все сделал. Нормально. So you actually get to see the perspective of both competing players at the same time. So you might have noticed a little drone flying around. We call this our spectator mode. So before you take your turn, you can freely move the camera around the entire map, and you'll see that the time loop is playing out. Не пропадай, пожалуйста. Не пропадай. All the actions that have taken place so far in the game are fully visible to you. Ну, как минимум, я не слышу. Это хорошо. Только вот видите, что-то подгружается. Сейчас мы вот так попробуем сделать. Что-то как-то это... Стрим вместе, ну, нельзя назвать успешным. Его очень далеко нельзя назвать успешным. Так. Возвращаемся. Телефон надо зарядку поставить. Our next game is a world premiere from developer Merge Games, and it looks like it's going to be the perfect retreat from our otherwise chaos. Все слышно, надеюсь, нормально. Блин,
Блин, чё он подгружается? Вот не надо этих подгрузок в премьер. Кстати, Алекс скиды нам показали, но из-за того, что там проблемы были, и я не смог этого показать. Там еще это. Альжим участвует, ну их нахрен не будем смотреть, куда-то посмотрим, и хватит. Я не знаю, кстати, завтра сколько стрим будет, сразу говорю, не знаю, может утром, может в обед, может вечером. Скорее всего вечером. Может другие, там утром обед не получается. Когда-то там выйдет. Monster Harvest. О, какой-то код. На Nintendo Switch выйдет. Эксклюзив. Nintendo Switch, да, эксклюзив. Wait, are you actually talking back to me? Took you a while, huh? The Necronomicon in all its glory. It should never fall into the hands of madmen. You really think I want to be like you for the rest of my life? She's really unhappy with her current situation. Man, this is just like in the movies. Люди там красавчики выживых чем. Я зеваю, потому что спать охота, но надо досмотреть, а там уже потом наложиться. Yeah, well, it ain't all fun and games. We're dealing with lunatics here. This place is giving me the serious creeps. Strange and mysterious are why I work this beat. Wait a minute. Care to explain what's going on here? Do you ever watch the moon buzz co-op? Heard your awful noises. Horrible. It were horrible. And there's a talking cat. Again, I'm right here. Rude. Октября 28-го. Я смотрю стрим. А где этот чувачок наш? О, гоночки, смотрите. Машинки с видом сверху. Раньше такой же оно был топовый, но сейчас он уже не такой стал интересный. Ну кто знает. Будут батлы. Можно будет стрелять. Ну даже... А подожди, вид и все же есть. 4 плея онлайн колоп еще будет. Можете по сетке поиграть даже. Они используют эффект огнем, офигеть. О, вот это прикольно. Это этот, как его? Как это называется? Rocket Лига. Где мячик надо забирать футбол. Выйдет 17 сентября на Nintendo Switch. Жалко, что Nintendo Switch. Не приглашайте каких-нибудь там своих людей, чтобы это побольше людей было. Я вам буду очень сильно благодарен. Я так за всех сил стараюсь, чтобы эти стримы каждый день выходили, но вот не всегда получается. Я знаю, что. Знаешь.
хорошо, что знаешь. Привет, мой Лазарю. Давненько тебя очень не было. Как давно тебя не было? Кроме ставки, вот такие сейчас игры выпускают. Или Horizon Zero Dawn, что-то такое. Да, знаю, она выйдет в следующем году у нас. Next Studios. Team 17. Олд тут. Чё, Олд? Кто? Ух, нихера себе, что такое? Как я, неплохо так. Сойдет. Сегодня пятница, сегодня день такой был, хоть не такой странный. Выйдет в стиме и на Nintendo Switch. Вот этой стороны коты нарисованы. Вот. Вот сейчас смотрим конференцию, а там уже посмотрим, как будет. Осталось чуть-чуть, и вот школа еще, школа, учеба начнется уже со вторника. Игра для свеча, да. Как жить? Жизнь? Вроде нормально. Завтра, может, гоночки погамаем в Project Cars 3. The Forest, чё, были серьезно? So it's actually kind of a lot like the role-playing game. Rage. Battletoads, кстати, мы так и не допрошли. Я не знаю, честно говоря, когда мне покажешь подзаботить. Выйдет что-то такое 2020 года в Steam, PlayStation, ой, в Боке и GeForce Experience. Apocalypse Heart of the Forest is coming to PC in 2020, and we are pleased to announce that a new demo Как ауды, Ловок, ходишь. Ловок ничего, сколько я не знаю. Мы не общаемся, к сожалению. That would be no. Well, that's a shame, because our next game requires you to solve cases with real-world research. Больше. This is Chinatown Detective Agency. Он с Миком тут и разбирались еще. У него какая-то там была. Блять. И чё, темнота какая-то? Алло. А чё так темно? Подожди, это все? David, please. Lemnis Gate is going to launch on PC, PS4, and Xbox One in early 2021. Our next game is a world premiere from developer Merge Games. Что за хрень, подожди. Perfect retreat from our otherwise chaotic world. Вот премьер, чё? Подождите, а они же это показывали. Я что-то не понял прикола, подождите. Я сейчас перезагружу. Так, какая-то хилота. Я пошел блата вот забил. А, ну, окей. Ничего страшного. Смотрите, они все одно и то же показывают. Хиба, а что это за хуйня такая? Лучше показали то, что я пропустил хотя бы, пока мы тут с микрофоном разбирались. Кстати, с ним все нормально, да же? Ну да, все нормально. Димонский голос так остался хорошим. Я не понимаю, чего они
Что за бред, нахуй? Не знаю, у них записанный ролик, но... В смысле все. Да не все они, блядь, почему-то заново опять показывают некоторые игры. Что-то у них какой-то там глюк произошел. Так там они, наверное, хотели все, наверное, сделать. Что там, ну, толку не нашло. Отлично, слышно, привет. Зачем пишешь мне привет, если я с тобой уже раз 5 на поздоровался? Не так делать. Я олд канала. Нет, я тебе не хана... ну ты да. Ты старый. У нас где-то с 18 года, да? По-моему. Так что еще нормально. Я здесь пусто. Да потому что если бы кто вызвали своих там пацанов, подруг, там не знаю кого угодно, тогда бы людей было больше. Но поскольку никто не зовет и людей нет. Раньше, если звали, было, смотрю, даже 10 человек. Сейчас уже, видишь, 3 смотрят. Хан бабал, серьезно. Че это за хрень такая? Да, помню. Было такое. Сейчас уже нет такого. Люди все исчезли. Надо новую аудиторию набирать. А без по вашей помощи, если вы меня не пропиарите, я не смогу. Какая-то визуальная вау, что ли? Я не хуй знает. And you can rest assured that anything important that happens in this city, I'll know about it first. And there's the young politician, a fire burning behind those eyes, and a naivety so contagious, he can make anyone believe there's still hope for the world. Believe it or not, there's corruption in every corner of the government. And I, Kieran Iyer, I'm the last stand. 3 clients, 3 divergent... А когда я, как говорится, что-то начинаю проходить, к сожалению, людей вот нет. Чё, последнее время, кажется, когда особо ничего не прохожу, потому что там то ремонт был, то чё. А когда тот еще кто-то был, потом Мстителей тоже более-менее был, вот когда Доктор сыграли, никого не было там. Когда Давно, ну ладно, хер с ним. Форсаж тоже когда был тоже. Вот. Это последние такие игры говорю. Поэтому не знаю почему. Мне кажется, вот смысл вот эти конфы проводить, потому что выйдет она 30 сентября выходит, да? Вот. Потому что вы их нихера не смотрите. О, боже, как этот, как он, Годзилла какая-то, блядь. Я, кстати, Мститель играл об этом. Я тоже играл. Поначалу не понравилось, потом понравилось. Куплю игру, буду проходить, так что после, скорее всего, 4 сентября заходите. То есть 4 сентября это будет пятница, где-то вот 5 6, когда выходные будут. Будем проходить Мстителей. Ты в натуре играл погодил? Там это не Холка выйдет тоже. Хотел бы играть. Deathground is a solo and co-op survival horror game that throws players into a desperate battle for survival against deadly AI dinosaurs. В натуре игра... А, ну это да, какой-то это. Понятно. Я такое не особо не люблю. Это не мое. Это палка юрского периода. Please note everything you see is pre-alpha and of course subject to heavy improvement.
Нет, это совсем другое. Это не мир юрского периода, это не палка, что другое. Thanks for watching, enjoy this small teaser, and wishlist the game on Steam. У нас там ясно, схема чужой изоляции, движку. Чужая изоляция это совсем другое. Она, наверное, поинтереснее даже будет, чем вот эта игра. Ебать, там динозавр кого больше. Но я бы в это дело бы сыгранул бы, просто так прикол. Выйдет в стиме когда-то. Если не в этом, то... Thanks to Jaw Drop Games for sharing that exclusive look at Deathground. Next, we're joining the Earth's mightiest heroes in a... Wait, hang on. О, Мстители. Вот как раз про них мы говорили, вот. Мстители еще покажут трейлер. Marvel's Avengers. Here's Warzone director Phil Therian to tell us more about how the heroes interact in this exciting co-op adventure. Мстители будут у нас во вторник. Будет стрим по ним в 20:00 по МСК 1 сентября, так что заходите. Там будет у них конференция, они будут показывать там будущие игры и так далее. О, да, пизда. So when we crafted the Tundra Vault, this applies to a lot of our missions, we didn't want to just constantly be fighting. We wanted the players to have a chance to get distracted a little bit by figuring out how to open up puzzles and how to do different types of activities. You might go rescue some faction NPCs that are trapped somewhere, or you might need to figure out how to get inside one of those little aim depots that you've no doubt seen in the Tundra Vault. It gives you something else to do, and it gives you that feeling of choice when you're going through these missions. The vault is interesting. You're going to get a sequence, and then your goal is to reproduce that sequence and then take control of the vault until the security measures are disarmed for that level. It's really one of those fights where you want the heroes to be together, trying to defend the control point in front of the vault. There's usually 3 levels of security to these vaults. Enemies might try to hack some consoles while you're doing that, so you might have to split your focus. It really requires all the players to be fighting together because there's a lot of enemies that will actually try to stop you from getting these vaults. It makes sense because there's some really good rewards at the end. As long as one person remains in the control section in front of the vault, you can keep the sequence going. Ultimately, though, it is a pretty tricky fight. There's a big advantage to keeping the heroes as close to each other as possible, especially considering the fact that there's a lot of beneficial abilities that you can get from being close to your friends. If you're playing with Kamala, you might benefit from her heal. Everybody needs to be all hands on deck. The secret mission in the Tundra does have more than one secret. People may not have noticed this, but Ладно, пока я спать увидимся. Там спать уже так быстро. Ну, давай спокойной ночи. Это уже как закончится эта конференция. Не знаю, сколько она будет еще идти. Может, часик. Но обычно 2 часа больше не идут они. Тоже закончу, пойдем спать. А там завтра посмотрим. Заходите завтра, если что. Все выходные будем стримить, играть, веселиться. Ну, не знаю, что будет даже, если честно. Super hard until launch, and of course we're also giving some attention to things that will be coming out after launch because we have obviously plans to keep this game supported for a long time. We've got early access starting September 1st, and then September 4th everybody's in and can't wait to see people there.
Nice work. You made it. Marvel Avengers. Marvel's Avengers is set to release on PC, PS4, Stadia, Я and знаю, Xbox что... One А, on ну это September тоже. 4th, with Будешь PS5 активным, and наверное, Xbox зрителем Series X теперь. versions later this year. Если правда будешь еще нормально писать, еще будет круче. А, это я игру знаю, кстати, вот эту игру я знаю. Я не помню, как называется, но я в демку в нее играл. Вот это, которую еще покажу. As a child, I saw the future as a gift. Full of dreams and hopes wrapped in infinite possibility. Until the day my world fell apart. Guards! Seize her and the shielded fellow! And I truly learned to see. Я даже не помню, когда это глаз выходит, но по-моему, до этого выхода же не было, по-моему. Игра мне не понравилась, поэтому я и демку не стал дальше продолжать. А, 17 ноября, что ли? Демо доступно. Будет даже PlayStation 5, Xbox Series X, Switch, ПК, Xbox One, PlayStation 4. Обалдеть. Что-то знакомое. Я говорю, вот игру я играл. Она мне не понравилась, это Кристаллес какой-то. Так, не знаю, что такое пока. Ну, вот этот аут нравится. David, weren't you a hero once? I'm no hero. Never was. Never will be. Oh, Snake, you haven't changed at all. А, это Watch с Легиона, ебаный вот. Hi, I'm Ken Hudson, and I'm the game director of Watch Dogs. Gameplay. I'm excited to be here at Future Game Show with Games Radar to take a look at recruitment missions, which is a really important part of Watch Dogs Legion. So in Watch Dogs Legion, of course, you can play as anyone, but to get someone on the team, you've got to actually help them solve some of their problems. You've got to talk them into joining DedSec and show them that you're there to fight for the people and convince them to join the resistance. So right now, we're going to take a look at one of the recruitment missions in the game, and we're going to dive in. So this is Sherry Lewis, who's a beekeeper. This is a really fun character to play. She can shoot a bee swarm, which is actually near future nano bees, and also has an overcharger, which is a really cool, unique weapon that synergizes with the bees, in fact, and creates a big discharge blast. So it's a really fun 1-2 punch type of character to play with. And so we're going to go see what her situation is and see how we can help her and see how we can convince her to join DedSec. It's about time someone stands up and does something for this city, don't you think? Are you DedSec? All right. I need your squad to help destroy my life's work. Excuse me? I was working for Big Pharma, medical research, you see. Busting my ass. And then my boss steals my research, sells it to Albion, and fires me. Word is, they're using my research for a restricted military project. Me can't be a part of something like that. It keeps me up at night. Can you destroy my old files? So it sounds like we need to find some files and destroy them for her. And we took the tube to get there. We have the full London tube, so you can fast travel all around the world using the tube. Or, of course, it's an open world game. You can drive anywhere you want as well. And we're passing some autonomous cars. You'll notice the little logos on the windshield. That means that they're actually driverless vehicles, which is a nice little touch of our near future London. It also makes you feel a little bit better about stealing vehicles as you run through the world. And looks like we are now in Lambeth. So Lambeth is one of the 8 boroughs that we have in the game. It's a big one south of the river. Выходит от ПК Watch Dogs Legion или нет? Потому что мне кажется, он будет слишком требовательный. Говорит, Ubisoft довольно-таки требовательный. And we found the person who we need to do the download from. Now, of course, you could have stealthed in here, come in guns blazing, or use some of your remote control gadgets. Looks like in this one we're going to use the camera system and actually download this location without ever entering the layout. So, obviously hacking is core to the Watch Dogs brand, and this is a good example of being sneaky and clever and actually getting what you need without ever letting them know you were there. Sending it now. I found where our friend's research is being stored. Thank you, Bagley. I'm on my way. So now we know where the files are stored, and we need to come do something about it. And we're now north of the river at New Scotland Yard.
which is one of the locations where Albion has taken over from the police. The Metro Police has been pushed out in Watch Dogs Legion, and Albion, the private military contractors, have taken over, so that's who you'll see here. And looks like we've swapped characters now to a hooligan, which is a really fun archetype to play. Looks like we're taking a stealth approach here, but one of the things the hooligan can do is actually call in some football mates and come in and bring 3 additional buddies into the layout to get into melee and cause some mayhem and cause some chaos. So that's one fun way to play, but looks like we're going it alone here with our melee system. One thing you'll notice here is that the enemies are actually staying in melee. So this is one of the cool things about the game, is that if you don't escalate to gun combat, the enemies won't escalate either, and you can try to control these situations in melee and win the encounter without ever having to go completely hot. And you can also see the AR Shroud ability here. This is one of the things you can buy in our upgrade screen to help you with stealth through the game. So that allows you to hide bodies from other people so they won't see and they won't alert the guards. It's another one of our cool little tech abilities in the game. And now we're taking care of those files for Sherry. And still got to make our way out though. Of course, you could have played this any number of ways. You could have stealthed in, you could have come in guns blazing, you could have used remote control gadgets, you could have used drones to fly in, you could have done this download from a drone. The freedom of approach in this game is crazy. So this is one way to do it, and you can actually do this download without ever entering the location. But of course, you could have done many other ways to get in there. But now that looks like we've done what we need to do to get Sherry Lewis on the team, and she's joining up, and pretty soon we're going to have a fun beekeeper to play with and shoot swarms of bees at people. This is actually something that, in the game now we've already made some improvements where there's a lot more fanfare whenever you get a new member on the team, so look out for that in the final version of the game. But yeah, that was a recruitment mission in Watch Dogs Legion. You can grab the game on PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, and Stadia on October 29th. Thanks a lot for watching. Watch Dogs Legion is coming to PC, PS4, Google Stadia, and Xbox One on October 29th. And it'll launch on PS5 and Xbox Series X later this year. I think it's time for a palate cleanser. And would you believe it? This next game is about cooking. Ha! I'm a genius. Anyway, let's check in with Team 17, who have an exciting update to share on its quirky cooking game, Epic Chef. Hi, I'm Mark Lopez, one of the co-founders of Infinigon. In Epic Chef, you take the role of Zest, a man who, fleeing from a mysterious past, arrives to Ambrosia, a city famous for being the place to be for the world's top cuisine personalities. After making himself at home at a cursed villa everyone is terrified of, he will soon get dragged into the spotlight of the histrionic cooking scene of the city, and he'll have to farm, craft, and cook to stay afloat. This is a life simulator with a heavy narrative component, full of characters who will get to know well. We wanted to make it so it feels like Zest fully integrates into the city instead of being the eternal outsider, even if the city and its inhabitants can be a bit peculiar at times. Zest would tell you that his goal is to be left alone and live a discreet and peaceful life, but the city and his big mouth have other plans for him, and he'll find himself challenged by the greatest chefs in the kingdom in epic culinary battles with high stakes. In order to have any hope of victory, Zest will need to work hard and improve his farm to be able to produce never-before-seen ingredients to use in his dishes, as well as constantly train his culinary skills and inventive. But he won't be able to do this alone, so he'll need to help his neighbors and earn their friendship and support. With good Так, я здесь думаю, будет требовательно. Ну, возможно, посмотрим. Снимки нам пока не назвали, тем более Ubisoft будет какое-то там продолжение, да? Видео трейлер ремастер, это просто X. Нет, ничего не видел, мне не интересны такие игры, я не люблю эти стрип, поэтому не уверен. Я даже встречать, кстати, до сих пор не прошел, она вышла в 2018 году, да? Вот уже 2 года, как я не могу ее пройти, потому что она ужасно скучная. You can use all these ingredients to create thousands of different dishes. There are not correct or incorrect recipes. Just like in real life, each character in Concordia has his own taste. Some of them love meat, some of them hate it, some of them can love strong flavors, others don't. So you will need to choose carefully which ingredients you want to use in your dish in order to satisfy their wishes.
Hi, I'm Jax. I'm a game designer from Team 17 and I'm working as design support for Infinigon. One of the key features I wanted to talk about is something called sources. And so basically if Zest is to become the greatest chef in the land, then he's going to need to learn how to make sauces. They're a powerful addition to cooking. They've got the ability to alter the properties of a dish. And this is especially useful in cooking battles where the player is cooking off against an opponent, as sauces can influence the judge's taste, which then in turn can mess up the opponent. There are lots of sauce recipes to choose from, but it's up to the player to figure out which sauce to make and when to use it. Sauces won't always have the desired results, but experimenting is the fun part. Epic Chef is coming out in 2021. You can wishlist the game on Steam. We'll be happy to give you more information in the future. Thanks for watching. Epic Chef will launch in 2021. Next, we're taking a deep dive into some of the fantastical myths that you'll discover in Assassin's Creed Valhalla with the game's narrative director. And I'm the narrative director for Assassin's Creed Valhalla. Today we're going to go a little bit deeper into some of the things you may have seen in our past demos, more specifically the mythical elements that you'll find in 9th century England. I'm talking, of course, about the daughters of Lirion, the Black Shuck. Watch Dogs выходит на 29 октября, Ассасин выходит на 17 ноября. Мы уже знаем, просто нам показывают. Посмотрим, что будет и с Ассасином, и Watch Dogs. Может, не все будет так плохо. Трейлер уже показали. Да, я же вчера смотрел это. Gamescom. Вчера же показывали, что Лего, да, перенесли. Я начал играть Watch Dogs 2 и забил. Assassin's Creed Valhalla. Да и чего это ж Lego Star Wars перенесли? Они в трейлере вот. Как они пишут, это будет революционная игра, поэтому им надо время. And allow Eivor to come across it and tangle with it. A poor victim of someone's fury. Now, the Daughters of Lirion are our own homage to Shakespeare and his play King Lear, but the play King Lear is actually based on a historic figure from quite a long time before our game is set. But we thought it would be fun to put a little quasi-historical stuff into this game. So Cordelia, Regan, and Goneril are the daughters of Lirion, and they are sort of protecting their father's legacy, a man who was betrayed by the people of East Anglia. And you'll find evidence of this story scattered throughout East Anglia and a little bit beyond. You'll meet the three daughters, all of whom have, let's say, a chip on their shoulder. But you'll also, if you dig deeper into the territories, you'll find a lot more to this story. So people with a sharp eye and a desire to explore will actually be able to finish this storyline. And lastly, with the lost Drengir of Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok was a very famous Viking who came over to England about 10 years before our game is set. And he did quite a bit of damage, and he made a lot of enemies. And there were two kings in the north, or two men in the north who wanted to be king, who put their differences aside and banded together to try to defeat Ragnar. And King Ella was generally credited as the one who killed Ragnar Lothbrok. Ну, по видеокауте мы не знаем. Тут видишь, что пишут они, это типа какой-то прилендер, типа. Courageous warriors who have lost all sense of purpose now that their leader, their Jarl, or their king Ragnar is dead. So you'll find these Drengir scattered throughout England and Norway, and they each have a story to tell, and each of them wants to die in a glorious battle so that they can be with their beloved Ragnar in Valhalla. So Eivor will have an opportunity to meet with them, get their side of the story, and then send them to their ultimate reward. Now, all of the missions we talked about are not
part of the main story. You'll find them just by exploring the world of Assassin's Creed Valhalla. We put a lot of care and effort into rewarding people who just want to get off the beaten path. And this is just a small sample of the mythology and cultural rituals that you'll see. And when you actually get your hands on the game, you'll find that the game is full of this kind of stuff. So I hope you'll join us on November 17th and dive in. Thanks for watching, and I hope you enjoy the show. Требует. Ну, ассасины всегда были требовательны. У меня даже Одиссей тормозит. Ноябрь прошлого года, точнее 17 ноября. Xbox Series X, Xbox One. Coming November 17th to PS4, Xbox One, Stadia, and PC, with PS5 and Xbox Series X to follow. Up next, we've got an exclusive look Так, а что такое у нас? survival RPG medieval dynasty, Сколько-нибудь это. which is only 1 minute away from confirming its release date. Непонятно, что такое. Rule and care for your people and secure your place in history by founding your own dynasty. Выйдет в сентябре, 18 сентября 2020 года. Тут у них и Facebook, и Twitter, и так далее. Medieval Dynasty is set to launch September 17th on PC. Another game scheduled for 2020 is Morbid: The Seven Acolytes, which made its debut in our last show. Here's a closer look at the horror punk RPG. Hello everybody, my name is Simo Talasranta. I'm the composer, sound designer and writer at Still Running. I'm absolutely thrilled to present to you today an exclusive sneak peek of our upcoming horror punk action RPG, Morbid: The Seven Acolytes. Morbid: The Seven Acolytes is a challenging isometric soulspawn filled with Lovecraftian horrors and Cronenbergian gore. The game takes place in the land of Mornia, a vast and immersive fantasy world of gothic steampunk aesthetics, abound with profound and tragic backstory. In Morbid, you get to play as the last surviving striver of Dubrum, a lone rebel striving to defeat the Seven Acolytes, powerful beings possessed by the evil deities called Gahars. Succeed, and you'll free the kingdom of Mornia from the heavy yoke of their terror. Fail, and the malicious gods rule on, as the Acolytes reign and madness prevails. Speaking of madness, sanity has a central role in the game, as the player must manage her mental health whilst facing the unspeakable horrors of the accursed world of Mornia. Losing your sanity in years, a perk system which allows the player to level up and customize their character in countless combinations, become a tanky warrior, an agile glass cannon, a trigger-happy gunslinger, or none of the above. The choice, the build is yours. Challenging foes, mini-bosses and large-scale boss fights are the heart of the game. In order to overcome the insurmountable odds these obstacles present, you must truly master the combat and the mechanics of the game, as well as improve your character and gear through various RPG elements, such as quests, perks, runes, upgrades, and looting. We are very excited to be bringing Morbid: The Seven Acolytes to Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, and PC later this year. So stay tuned, wishlist us,
and follow us on social media to be among the first to know the release date of Morbid the Seven Acolytes. Thank you so much for your time. Enjoy the rest of the show. Magratheus bless you. Будет в стиме. Morbid, the Когда Seven Acolytes. и подгрузка у нас. Releases on PC. Ну, сегодня стрим какой-то такой получился. Nintendo Switch later this year. As we get closer to the end of the show, don't you think Ну, it's блять, time Игорь все to, показывает без take a little breather from all прикола. this action and excitement? Absolutely not. Coming up next is an incredible collection of upcoming games, and I promise you that it'll be easier to follow than that whole business with the philosophers. Че это? Я что-то не пойму, типа, это что, концовочка или нет? Непонятно, что за хрень, короче. Тут какие-то игры показывают такие, что не особо, в принципе, интересно. То есть это какие-то очень такие дешманские, дешевые игры. И что у нас? Продолжаться, короче. Другие какие-то игры показывают. Следующее. Сколько интересно, это вот мобильные игры на свече, да. Oh, cool. He has a better beard than me. Okay, looks like I have to like disable a surveillance. Oh, I see you. Oh, I see you. Hi. Oh, good choice in music.
Oh, by the way. Uh-huh. This is great. Cute. Oh, you going left and right? Oh, okay. Ah. Oh, nice. Okay, we work together on that. All right, we're in. Good. Now go down into the vault and find a way to access the safe where the virus genome is stored. Okay, so the other one's in the other corner. Yeah, the back right corner. And you're heading like right for it. Oh, now I see it. All right, hacking again. 4 and 1.8. 4 in blue, 1.8 in yellow. Gotcha. All right. Let's see what. Oh, what in the world? Oh, I can add bridges. Oh, wait. Okay, some of them disappear. Oh. Oh, no, where are you going? Oh, we're good there. Get across. Yeah, good job. All right. Now, figure out which safe contains the virus genome and crack it open. This is type of safe, but I can't. Oh, there it is. Okay. Oh, there's so many. All right, we don't know which one the virus is in, though. You had it in the right place, but on 2. Nope. Sorry, horizontal. Jesus, I'm not giving you good directions. Not that one. On 2. On 2? Gotcha. Vertical on 2. Oh, okay. I love the communication, like it's... Oh my god. Did we get it? Are we escaping? I want more. Like, I want to do another mission. Operation Tango. Download the demo on Steam. Выйду в Steam. Now here's something. Так, что это? Следующий как это? Demo is available to play right now on Steam. And as an added incentive, you can share your gameplay video to raise funds for the It Takes Two to Save the World charity campaign benefiting Oxfam. More details are available on the cleverplays.com website and gamesradar.com. Our next game is making its long-awaited return in 2020. Here's Toys for Bob producer Lou Studdert to tell us more about Crash Bandicoot 4. It's about time. Crash Bandicoot, you banished me to the past. But all it did was give me more time to plan your doom. I am Lou Studdert. I am a producer at Toys for Bob, and we're the developers of Crash Bandicoot 4. It's about time. So what we're looking at here is something that we unveiled at Opening Night Live, and this is a look at what we call flashback tapes. It's a brand new feature in Crash Bandicoot, and it's something that I'm really excited to talk about because it's these devious kind of puzzle test rooms that actually take place before the events of Crash Bandicoot 1. And so players are going to be discovering these Вот эту я игру сильно жду, Crash Bandicoot. Классная игра. By reaching them without dying. It's actually our homage to the original death roots that were in the original trilogy. And one of the ways that we're kind of trying to balance this old and new in the level design question is we're kind of making the game we wish we had access to. You know, and that you've played these original games and the original Crash, formula, the original Crash feeling is so unique. You know, it has that kind of what we call a perspective shifting kind of precision platforming, right? And no game feels like that. So honestly, like going back to that as a foundation was really, really refreshing for us because you don't get it anymore. And yet we have that kind of muscle memory and ingrained DNA at the studio of loving this way that this plays. And then on top of that, it's been 20 plus years since the original trilogy. It's been over 10 years since, the last new Crash Bandicoot game. And so for us, it's then layering in things that we'd wanted to see in the game. It's layering in just ideas that we've had as being platformer fans as we go. And taking that kind of stable foundation and just going wild on top of it. So for us, it's looking at those original aspects and going, okay, how can we put the Toys for Bob spin on it? How can we make it bigger? How can we make it crazier? How can we make it just really, really stand out and be fun? So yeah, so people can get their hands on Crash Bandicoot 4. It's about time on PlayStation 4 and Xbox One on October 2nd. We're super excited for folks to finally get their hands on this. And thanks for joining us and enjoy the rest of the show. Crash Bandicoot выходит на 2 октября, то есть через месяц. October 2nd. There's a question that gets asked of every video game eventually. Can you pet the dog? Well, this next game looks set to answer it in the most literal way.
world premiere. Я никого не в одну голову покажешь Бандикота. Понятно. This is a dog. We've been at home for so long that we forgot what dogs were like. But now, you can pet one. You Can Pet the Dog VR is a VR game where you can play with the cutest dog of 2020. And the best part is it's available right now. So go to Steam, slam that purchase button, and pet that dog. Also, please send a tweet to @CanYouPetTheDog so that we can get their attention. Выйдет в Стиме. You Can Pet the Dog VR is available right now on Steam. This next game has one of the most dramatic backstories of recent times after its original development team was replaced. Here's an update on Viking survival game Rune 2. Warrior, Valhalla awaits you. Hi there, my name is Mitch Alpiner. I'm the community manager for Rune 2. Right now we're working on Rune 2, the premier open world action RPG Norse mythology looter stabber. Today we're here to show off improvements that we made to Rune 2 over the last several months, as well as what's coming next. The footage that you're looking at is our brand new dungeons, our enhanced combat system, our brand new skill tree, our new narrative and quest line, our new destruction system, our new bosses, and our brand new horde mode. For us to build on the foundation that was established previously, we knew that getting feedback from the community was key. So on May 6th, we updated Rune 2 with our Lazarus update, which updated combat with our pairing system. We added a stat point system. We really went back and looked at all the feedback and realized that we needed that bite-sized Rune experience that people come to expect, and that's where dungeons came from. Players should expect from the new dungeon system to go in, explore a dungeon, kill a lot of enemies, find a lot of loot, fight a boss at the end, and leave. It's really taking all of the best elements of Rune 2 and putting them into one experience. With our new quest system, we really took to heart the feedback from the community. Our previous quest system was a variation of spawn here, go to place, kill dude, dude drops football, take football back to place that you spawned, touchdown, repeat that about 35 times. We have completely thrown that out. We've made a lot more variation in our quest system. For instance, in one quest you'll build a village. In another quest you will defend your village from enemies that are trying to tear down the village you just built. Another quest you'll go into a dungeon in search of an ancient Norse artifact and rare loot. And these are just a few examples of the different quests that you'll experience in the new Rune 2 update. We've completely overhauled the Rune 2 combat system. Previously, it was very hack and slashy. Now our combat is a bit more tactical. The feeling of combat is a lot more varied. We added a pairing system, which is almost like playing rock, paper, scissors with paper and rock, and then scissors suddenly enters the battle. It just expands how much depth we have to the game. We believe that this new update is the perfect opportunity to jump into Rune 2. Rune 2 is available now on the Epic Games Store and will be coming to Steam and other PC storefronts later this year. All of the footage that you're seeing was captured on the recently updated Rune 2 Public Test Realm, a free add-on for all Rune 2 players. Look for more updates on the vast improvements we're making for Rune 2, including improved multiplayer features, more dungeons, our new skill tree, storyline reveals, and more exciting announcements in the near future. Thank you for watching, and enjoy the show. Thanks to Mitch at Studio 369 for that update. You can check out Rune 2 right now on the Epic Game Store. Okay, Debbie, now it's time to get serious. КТСМ-4. Вот это заебись. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. Okay, guys, I think we've lost him again. Up next, an exclusive look at vehicle combat in Serious Sam 4. Exclusive. Good work, Americano. I'm proud of you. Ma'am, how do I get to the Vatican? It's easy.
Go around the castello and then turn left through the park. Go straight ahead, and there you can find Papa Mobile. I'm not sure that's my kind of ride. Silly boy. Is the new Papa Mobile. Il Papa have it made all special. You see, he's good. Welcome your holiness. Hail Mary. Oh, pretty. Army weapon systems. Loading ammunition. Pressurizing in progress. Complete. All systems ready. Let God sort them out. Блин, я так хотел Какого самого 4 купить, он стоит всего 700 чем-то рублей, ну, не знаю. Куплю, мне тут Мстители еще надо, блин. Да, я жду, да, отлично. Ну, хорошо. Serious Sam 4 will be available on Steam and Stadia, September 24th. Our next game, Sherlock Holmes Chapter 1, has kept its secrets close, but we've convinced Frogwares to tell us more about the famous detective's very first case. Hey everybody, my name is Sergey and I'm a part of Frogwares, and here's our latest project, Sherlock Holmes Chapter 1, a story-driven detective thriller that will explore Sherlock's very first case. In this game, you will play as the young Holmes. You will see what drove him to come back to this place of his youth and help pave the way for the world-famous detective that we now know him for. Chapter 1 is a single-player detective game which takes place on an open-world Mediterranean island at the end of the 19th century. To an outsider, especially from the West, this island seems like paradise, with colorful scenery, fascinating architecture and exotic people. It's a world full of rich history, places of interest to discover, and mysteries to untangle. This island is a promise of adventures and leaving your mundane life and troubles behind. However, playing as Sherlock, a British stranger, you'll quickly realize that this paradise-like life is just a facade. Once you peek inside, the illusion breaks, and you'll see that the urban veneer of order and decorum hides too many dark secrets. This island is a world of crime, a world of social and economic inequality, where the law is nothing more than pretty big words. The islanders are too eager to take justice into their own hands, with police turning a blind eye for the convenience of the local overlords. This is the perfect school and playground for an aspiring detective like yourself, a place where a legend can be born. While exploring the island, you will investigate some truly bewildering cases. Why does an elephant have to face a trial against a mob of angry people? Or why are these revenge peelers allowed on the island? Each knife stuck in the peeler is a symbol of vengeance being served. And with each passing day, more and more peelers appear in the city. As Sherlock, you will have to find an approach to each social group that's living in their part of the island. Whether you are dealing with the British Empire, the Venetians, or the Ottoman descendants, you will have to use your wits, intuition, and skills to gain the info and clues that you need to solve the mysteries and cases. We hope that you like this glimpse into the world of Sherlock Holmes Chapter 1. Our game will be coming in 2021 to both PC and current and next-gen consoles. If you like what we showed you, follow us on our social channels, where we'll be showing you more info there as we get closer to release. And as a side note, we are now celebrating our 20th birthday, so you can grab our games at a huge discount on PC, Xbox and Nintendo Switch. Thank you so much for your time, and enjoy the rest of the show. В 2021 году выйдет первый эпизод. Несгена, все такое. Sherlock Holmes Chapter 1 Шерлок is Холмс. scheduled to Ну, launch on понятно. PC, current, and next-gen consoles in 2021. Another game that's full of mysteries is Call of the Sea, and we've caught up with developer Out of the Blue to tell us more about their exotic island adventure. Hello, I'm Tatiana Delgado from Out of the Blue.
and I'm currently working on Call of the Sea. Call of the Sea is a first-person adventure puzzle game set in the 1930s. It is a story of mystery and love that takes place on a forgotten island in the South Pacific. You take the role of Nora Everhart, a woman who has crossed an ocean in search of her husband's missing expedition. On the previous Future Game Show, we took you through our very first in-game trailer and gave you a little insight into Nora's story. Today, we are really excited to share this exclusive footage of some new environments. As a player, you will dive into underwater ruins, you will uncover ancient cities hidden by the jungle, following the trail of the expedition. You will have to figure out what they found and what happened to them. But as you can see, although our game is heavily influenced by his tales, Call of the Sea is a twist on the traditional H.P. Lovecraft works. We are trying to focus on the surreal and the oniric more than the horrific and the grim. In short, Call of the Sea isn't a descent into madness, but a rise to sanity. Losing your mind makes you see a dreamlike, colorful world. Join Nora on a trip that will change her life. Immersing yourself in the mystery of what happened on the Everhart expedition, discovering the secrets of the crew members, and what happened on the island. Call of the Sea is coming to Xbox One, Xbox Series X, and PC later this year. Thank you for watching and enjoy the show. Call of the Sea launches later this year on PC, Xbox One, and Xbox Series X. This next game is a thing of nightmares. And no, not the nightmare where you fight zombies in police uniforms using hook swords. Here's a new trailer of the next-gen psychological horror, In Sound Mind. Exclusive. It's funny, really. When you're scared. I mean, when you're really terrified of the monster stalking you, watching you, pushing you over the edge into an ocean of fear. Losing your mind seems like the sensible thing to do. Демо вышел в Steam, PlayStation 5, Xbox Series X, выйдет в 2021 году. In Sound Mind is published by Modus Games, and you can play the debut demo on Steam right now before the full game launches for PS5, Xbox Series X, and PC early in 2021. Let's face it, 2020 Опять какая-то Годзилла. so we need something to unite us. In our next game, that's battling hordes of mutated dinosaurs. Мстители, да. А что это? Нафига стоит? 3000 рублей, если Deluxe Edition. 4 с чем-то на PlayStation 4. По эпизодам, значит, будут выпускать Шерлока Холмса, да. Having a world-class team that shares a collective vision is key. Pairing that with the tools, such as the Apex engine, to help us shape that vision is vital. But even with the team and the tools, it's about working smart, finding new uses of our existing technology to deliver as much as possible to our players. One area is the world itself, the landscape and terrain. The Apex engine allows us to sculpt and shape our terrain with a level of detail and variety that's leading class. And we can light it and weather it and layer it gloriously. Then there's the physics and destruction. The Apex engine allows us to deliver emergent, physics-based action that fills the screen with intense mayhem. It means no two dismembered raptors ever look the same as they sail through the air. It means every action, every explosion feels unique, delivering water cooler moments you won't forget. As Systemic Reaction, our vision is to make games that make players react.
whether it's to the vastness of the environment, the surprise of an attack, or the joy at simply blowing things up. Our team has worked tirelessly to find the right focus and tune the experience into a frequency that feels fresh and fun and alive. We're immensely proud of Second Extinction, and when we enter early access next month, we're looking forward to growing and working with our passionate community to further shape the experience with us. Join the fight and reclaim Earth. Эту игру мы видели. Да, эту игру нам показывали уже когда-то там. Не помню под когда, но показывали. Где-то сколько они еще будут? На 20, наверное. О, Сэм и Макс, который тоже показывали. Exclusive. Oh, hey there. Have you ever thought of pursuing an exciting career in extracurricular law enforcement? Sam, we're a little busy here. Calm down, Max. I'm engaging this promising new cadet. Cadets, we need more ammo. Hi, this is Mike Levine, founder of Happy Giant. Hello! Here today to talk about a new game we're revealing called Sam & Max. This time it's virtual. This is Sam & Max's first original game in a decade, and if I believe Mike Stemley, their 20th video game overall. Hi, I'm Mike Stemley, designer and writer for Sam & Max. This time it's virtual. For those not in the know, Sam & Max are a dog in a suit and a hyperkinetic naked rabbity thing, collectively known as the Freelance Police. For over 30 years, they've been slapping evil with the open palms of justice and the dueling gloves of silliness, making the world a better and somewhat stranger place in the process. This is not your typical Sam & Max game. This is a new medium, and that opened up a world of new gameplay types to explore while still keeping what the players loved about the old games. We begin our story in a typical day for the Freelance Police as a grody five-headed monster terrorizes our hero's neighborhood. You have the right to get blown up. If you don't want to get blown up now, that's too bad, because you're going to get blown up now. After you make quick work of the monster with a semi-legally obtained rocket launcher, you are quickly recruited into the ranks of the Freelance Police, much to Max's annoyance. Please don't hug me. What follows is a grueling day of training at Sam & Max's Freelance Police Training Academy, which has been built on the site of a dilapidated and probably not haunted theme park. If you survive the day, you'll become a full-fledged member of the Freelance Police, and more importantly, win the grudging respect of a naked bunny rabbit. So, yeah, check out Sam & Max. This time it's virtual. Coming to bust your brains in 2021. Y'all stay safe out there, you hear? And that wraps up our show. All that's left for me to say is thank you so much for watching. And thanks to everyone who helped put it all together. Всё. Концовочка вот. You didn't think that we'd let you leave without one last surprise, now did you? Wait, hang on. You don't mean a Metal Gear? No. Ну все понятно. Спасибо за час. За час толка. Вот последняя вот премьера какая-то большая. Похоже, да? А! Я знаю эту игру, ребятки. Это что-то с инфитом, да, по-моему? Это та игра, кто у меня в стиме есть, по-моему. Типа дата выхода, что ли, будет? Да, это она. Сука, покажите дату выхода этой игры, блядь. А у нее такой график, у нее такой все, блядь. Infinity. Блин, когда выходит, неизвестно. А то бы так смотрели.
who helped put it all together. And don't forget to head on over to the Future Game Show page on Steam to add your favorite games from the showcase to your wish list. And be sure to visit gamesradar.com for all of your next-gen news, guides, and features. Thank you for watching. I'm David Hayter. And I am Debbie May West. Ну да, я возьму тоже, блин. Ну-ка, блин, дата выхода показали, было бы классно. Я знаю, что она планируется где-то в конце. А, ну все, да. Сейчас, конец. Старт. Не показывают предыдущие игры свои, но все дает концовку. Блин, да, много игр они, кстати, показали. Это действительно 40 игр было. Завтра, спасибо за стрим, завтра еще зайдем. Ну, да, не знаю, правда, сколько будет. Так что было круто. Очень понравилось. В целом. Поэтому